So good evening to. So join Manava, at least please reply me. Others can join later, no problem. Because already we have 5 minutes past. So we have very short time. So I'm going to start the hyperbola today. I told you. In yesterday, we have discussed the problems involved in ellipse. Okay. Today we are going to discuss about, first of all, we are going to see the concepts of hyperbola. So பாருங்க parabola தான் மேக்ஸிமம் கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். எலிப்ஸும் வரும், ஹைப்பர்போலா. இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கானிக்ஸ்ல இருந்து டெஃபினெட்லி தேர் வில் பி 2 கொஸ்டின்ஸ், மினிமம் 2 கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஐ வில் அஷ்யூர் தட் you will be getting 8 marks if you are thorough in parabola, ellipse and hyperbola. இந்த parabola, ellipse, hyperbola தரோவா இருந்தா உன்னுடைய +2 in your 12th standard on exam point of your board examination, you will be getting 10 marks. Definitely I am telling you, I assure you that you will be get 10 marks in your board examination. அதனால hyperbolaவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். This is also important to like parabola and other conic ellipse. Now listen here. First I am taking a parabola, hyperbola like this. So in the hyperbola பாத்தீங்கன்னா it has a 2 open curves like parabola. இப்படிதான் இருக்கும் இந்த ஹைப்பர்போலாவுடைய ஷேப். இது வந்து ஆக்சுவலி நான் எடுத்துக்கிறேன், இதுக்கு பேர் நான் கேட்டீங்கன்னா transverse hyperbola. The name of this is called transverse hyperbola because we can say this is called conjugate transverse axis and this is called conjugate axis. X-axis transverse axis சொல்லுவோம், Y-axis conjugate axis சொல்லுவோம். அப்ப என்ன, transverse axis is parallel to X-axis, then it is said to be a conjugate transverse parabola. இது ஜெனரலா இப்படிதான் இருக்கும். இதனுடைய கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் that is called vertices A of A, 0, A dash. இதுக்குள்ள போக்கை இருக்கும் S of AE, 0, minus AE, 0, 0, 0. These are called as L, L dash, directrices. So you can write the directrices is called, we can write X is equals to A by E, and this directrice is called X is equals to minus A by E. Okay, well, this point we can call it as Z, it is Z, it is Z dash. The distance between the directrices. In the point of view, A by E, 0, this point S dash, we can write this as minus AE, 0. Because if you want to find out the distance between the directrices, that's why I have given the coordinates for Z and Z dash. Okay, this is called center 0, 0. Now this is said to be இது. இப்போ இதே போல இந்த hyperbola I am just taking a point that is called P of x1, y1. Then you join, we'll get SP. அதே போல இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல ஒரு லைன் சேரணும் PM. பாத்தீங்களா, ஒரு கோனிக் உடைய பிரின்சிபல் என்ன? So it is defined as the locus of the point. The ratio of the point from fixed point to the moving point to the perpendicular distance to the fixed line is always constant. That is called, we can say SP by PM is equals to E. But here your E is greater than 1. For conic, first parabola E is equals to 1. For ellipse, E is less than 1. Your eccentricity is greater than 1. Then we can derive a standard equation of ellipse that is called transverse hyperbola. We can write that as, so SP by PM. From this general equation, we derive the standard equation which is called x square by a square minus y square by b square is equals to 1. Where your b square is equals to a square into e square minus 1 for ellipse. Whereas in ellipse, we have write b square as a square into 1 minus e square. Here e square minus 1 because e is greater than 1. சரிங்களா? இதுதான் all about the transverse hyperbola. There is one more hyperbola is there that is called conjugate hyperbola. So the shapes will be get changed. So இப்போ open leftward rightwardல வந்துச்சுல ஒரு parabola எப்படி open leftwardல இது upward downwardல மாறிடும். This becomes upward and downward. Let us see how you can draw the diagram. So this is X and this is Y. Okay, நல்லா கவனிச்சுக்கணும்.
இப்போ பாருங்க, parabola is open like this. ஓகேவா? அதே போல இங்க it will open like this. These are called as corners. இந்த corners எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இது B, இது B dash. இது B னா 0, B இருக்கும். இது 0, -B இருக்கும். So ரெண்டு directrices வருவீங்க. இங்க ஒன்னு, இங்க ஒன்னு. Here I can write this as y is equals to a by e. Here I can write this as y is equals to minus a by e. So now we have a foci. Here we have s of 0, b. எல்லாமே மாறுது பாருங்க. All the coordinates are x's because now we can take x-axis as conjugate axis. Now this is called as conjugate axis. You are taken a x-axis as conjugate axis, y-axis as transverse axis, y-axis as the transverse axis. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இது x-axis is parallel to the transverse axis is parallel to x-axis இருந்தால் then we can say the transverse hyperbola. When the conjugate axis is parallel to y-axis x-axis சொன்னா then we can say this is called conjugate hyperbola. சரிங்களா? இது எல்லாத்துக்கும் இதே ஒரே கண்டிஷன் தான், but the standard equation is differ. The standard equation might be differ. What happened? The hyperbola for the transverse hyperbola, we can write this as x square by a square minus y square by b square. இங்க இந்த conjugate hyperbola-க்கு எப்படி சொல்லி போடலாம் அப்படின்னா, we can write this as minus x square by a square plus y square by b square equals to 1. Or you can write this as y square minus b square divided by x square minus equals to 1. So this is the difference between, anga pathinga we have horizontal ellipse and vertical ellipse. Here we have transverse hyperbola and conjugate hyperbola. Okay, these are the shapes. These are the difference between these two hyperbolas. I have given the comparison between two this. Now I am going to give the properties of all this. Ella jadagama kodukka poren. Conjugate hyperbola, transverse hyperbola. The equation of the transverse hyperbola like this. Okay va? Y square by b square minus x square by a square is called conjugate hyperbola. Next, the next one, take down ஒரு tabular column போட்டு எழுதுங்க. I am going to give the properties of these two hyperbolas, conjugate and transverse hyperbola. Okay va? So now listen here. So we have two types of hyperbola. One is called transverse hyperbola. Can anyone tell me what is the standard form of transverse hyperbola? So பாருங்கப்பா, நான் ஒரு முறையே சொல்ல மாட்டேன், நீங்களே சொல்லணும், கேட்கணும். Conjugate hyperbola. Can anyone, what is this? What is the standard form of transverse hyperbola? Akshaya is there? இருக்கீங்களா? சொல்லுமா. இமானுவேல் இருக்கீங்களா? அசோக் குமார், திவ்ய பிரியா, ரோஹன், ரனிஷா, anyone? இப்பதான் சொன்ன, what is the standard form of transverse hyperbola? Transverse hyperbola can be written as x square by a square minus of y square by b square is equals to 1. Here we have x square by a square minus y square by b square. You can write this as minus 1. All are same. Or you can write this as y square by b square minus x square by a square equals to 1. All are same. So this is the standard equation of transverse ellipse and conjugate ellipse. Now let us see என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க போறோம்னு பாருங்க. First is called center. For both conjugate and hyperbola and transverse hyperbola, we have the center is 0, 0. There is no change in that. Next one, length of transverse axis. Length of transverse axis. Transverse axis. We have which is equals to 2a. Here we can say 2b. And length of conjugate axis. Then the length of conjugate axis. Okay, the length of conjugate axis. We can write this as 2b. Here we have 2a.
Next, foci. You can write the foci is plus or minus AE, comma 0. Here 0, comma plus or minus BE. The next one, equation of directrices. Equation of directrices. We can write this as x is equals to plus or minus A by E. For both hyperbola and ellipse, we have same thing. B by E. Konavati A na vechirupom, indha இடத்துல B னு எடுத்துட்டோம். அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். Formula eccentricity E is equals to square root of 1 plus B square by A square. Here E is equals to square root of 1 plus A square by B square. Next one. Length of latus rectum. Length of latus rectum. 2B square by A. Here we have 2A square by B. அதாவது distance of focal radii okay, which is equals to 2a. இது என்ன சொல்லனா s dash p minus sp equals to 2a. Here s dash p minus sp is equals to 2b. Tangents at the vertices. Tangents at the vertices. X is equals to plus or minus a and y is equals to plus or minus b. Equation of transverse axis. Equation of transverse axis. Y is equals to 0. X is equals to 0. Equation of conjugate axis. Equation of conjugate axis. We have x is equals to 0 and y is equals to 0. The last one, very important one. So oftenly we can use the parametric representation of the hyperbola. We can say parametric representation of both the hyperbola. First one, transverse hyperbola. We can take x is equals to a secant theta, comma y is equals to b tan theta. Whereas if we go for conjugate hyperbola, we have x is equals to b secant theta and y is equals to a tan theta. Please take down. So I want everyone to take the notes because this is one of the very important, useful concept which is helpful for your solving the problems. Okay. Next, you take down the heading, chord, tangent, and normal. Chord, tangent, and normal. Chord, tangent, and normal. First one, equation of tangent. Equation of tangent at x1 comma y1. So almost similar to the ellipse. Only sign that change out. What's the difference? So the equation of tangent at x1 comma y1. Equation of tangent at x1 comma y1 is x1 by a square minus y1 by b square is equals to 1. The next one, equation of normal at x1 comma y1 is, okay, a square x by x1 plus b square y by y1 is equals to a square plus b square.
Next, slope form. That is slope form. Next one is slope form. The condition that the line y is equals to mx plus c, that the condition y is equals to mx plus c may be a tangent to the hyperbola, x square by a square minus y square by b square is equals to 1, is the condition that c squared is equals to a square m square minus b square, or c is equals to plus or minus a square m square minus b square. Equation of this tangent is y is equals to mx plus or minus root of a square m square minus b square. Okay, va? Point of contact of this tangent. So this is all very useful limit, useful results, sir. Useful concepts. Minus a square m by c, comma minus b square by c. Minus a square m by c, comma minus b square by c. சரிங்களா? இப்போ நான் கொடுக்க போற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஒரு ப்ராப்ளம் நான் போட போறேன், அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு போடுறேன் நான் கொடுத்ததுனால. இப்போ y ஈக்குவல் டு mx plus c வந்ததுனால இந்த ரிசல்ட் எடுத்துட்டீங்க. இதே இடத்துல ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. the line lx plus my plus n equals to 0 touches the hyperbola. அதாவது touches the hyperbola ஒரு லைன் டச் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் tangent சார். touches the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1. If a square l square, if a square l square minus b square m square is equals to n square, and the point of contact is minus a square l by n, comma minus b square m by n, okay. The next one, parametric form. Equation of tangent at a secant theta, comma b tan theta. Equation of tangent at a secant theta, comma b tan theta. Okay. The next one is x secant theta by a minus y tan theta by b is equals to 1. The next one, equation of normal at theta, that is theta is called eccentric angle. We can write this as a secant theta, comma b tan theta. So one important விஷயம், ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், நல்ல விஷயம் கவனிச்சிங்க. The parametric forms are very important. If you forget that, you cannot able to solve the problem.
So always keep it in mind, what is the parametric form of ellipse, what is the parametric form of a parabola, and what is the parametric form of a ellipse. Ellipse வந்து a secant theta comma b tan theta is ax by secant theta plus by by tan theta is equals to a square plus b square is equals to a square plus b square. So please take down some notes, sir. Note. First note. The standard equation of the hyperbola. The standard equation of the hyperbola. The standard equation of the hyperbola. The standard equation of the hyperbola with center h comma k. With center h comma k is x minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square equals to 1. Because so far we have discussed only if the center is at the origin. If the center is shifted or move on to the some other points, that is called, we can take the center as h comma k, then we can take that as x minus h the whole square, y minus k the whole square divided by b square equals to 1. The next one. If E1 and E2 are the eccentricities of the transverse and conjugate hyperbola, if E1 and E2 are the, if E1 and E2 are the, if A1 and E2 are the eccentricities of the transverse and conjugate hyperbola, then 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equals to 1. These all results which is very useful for your solving the problems. The next one, two hyperbolas are said to similar. Two hyperbolas are said to be similar if they have a same eccentricity. If they have a same eccentricity. If the two hyperbolas are similar. If the two hyperbolas are equal, if they have same latus rectum, then we can say the two hyperbolas are equal. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். சில சமயத்துல இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், உதவிகரமாக இருக்கும். Last result in hyperbola, the line Lx plus my plus n equal to 0 to be normal to the parabola, to the ellipse, to the hyperbola, x square by a square minus y square by b square equals to 1. Then you know the condition, take down the condition. A square by l square minus b square by m square. Tangent को ஒரு condition கொடுத்த, இதுக்கும் ஒரு condition கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? A square by l square minus b square by m square is equals to a square plus b square the whole square divided by n square. Please take down. Now next one is asymptotes. We are going to see the asymptotes of the hyperbola. Okay, asymptotes of the hyperbola. Now, what is the asymptotes of the hyperbola? Let us see what is an asymptotes. We all know what is asymptotes. நம்ம பார்க்க போறோம். நல்லா கவனிச்சிங்க. இதுவும் சில சமயங்கள்ல கேட்கலாம். மோஸ்ட்லி கேட்கலாம் கூட உங்களுடைய பிளஸ் டூக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது. அசிம்ப்டோட்ஸ்ல இருந்து ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கப்படும். Suppose this is called your hyperbola. This is called your hyperbola. If this is called your hyperbola, இப்போ இது வந்து இப்படி இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்கலாம். இது பேர் கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா, இது டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஹைப்பர்போலா.
நான் இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஹைப்பர்போலாவே வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் which is comes பாருங்க, ஆனா டச் பண்ணல கர்வ். அதே போல லைன் நியர் ரொம்ப க்ளோஸா வருது, ரொம்ப க்ளோஸா வருது. சரி, இது வந்து சென்டர் பாஸ் ஆகணும் கண்டிப்பா. பாருங்க. So these two lines are called as asymptotes. அப்போ நீங்க டெஃபினிஷன்ல எப்படி சொல்லலாம்? Mathematically I have shown, diagrammatically I have shown this is called asymptote. These two lines are called as asymptotes னு சொல்லிட்டேன். இது ரெண்டு தான் asymptotes இல்லையா? இந்த asymptotes எப்படி டெஃபினைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, a straight line which touches the curve at infinity. அப்போ what is the meaning at? இது ஒருபோதும் curve டச் பண்ணாது, but it is nearer to the curve. அப்போ அதுதான் asymptote. Please take down the definition for asymptotes. எல்லாம் இருக்கீங்களா? Are you there? Please, sound காணுமே. Please come on. Yes, sir. Right, ma. Okay, thank you. A straight line which touches a curve at infinity. A straight line which touches the curve at infinity, but does not lie altogether. But does not lie altogether at infinity. Infinity. இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் தான் தெரியுங்களா? நான் கூட இப்ப போடும்போது எனக்கு தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தெரியுங்களா? இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி ஹைப்பர்போலா, C of 0, 0. அப்போ I can say this asymptote always passes through the center of the hyperbola. The asymptote passes through the center of the hyperbola, and the equation is given by, and the equation of the asymptotes are given by x by a plus y by b equal to 0, or x by a minus y by b equal to 0. ஓகேங்களா? இப்போ இது பேர் செப்பரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேரு. ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி போடும்போது we'll get x square by a square minus y square by b square equal to 0. So this is the combined equation of the asymptotes. From this we can able to understand one thing, combined equation of the asymptotes. இங்க இருந்து ஒண்ணு என்ன தெரியுதுன்னா, equation of hyperbola பாருங்க, x square by a square minus y square by b square equals to 1. Isn't it? இங்க asymptotes உடைய equation பாருங்க, x square by a square minus y square by b square equal to 0. These two things are differ only by the constant. These two things are differ only by the constant. அப்ப எப்படி சொல்லலாம்னா, then how can I say the, what I can say, the parabola, equation of the parabola, hyperbola, and the equation of the asymptotes are differ only by the constant. Please, those who want, please take down the combined equation of the asymptotes and the difference from only the hyperbola only by the constant. Okay, so note போட்டு எழுதிங்க. The equation of the asymptotes differs from that of the hyperbola only by the constant. The next note, the straight line y equals to mx plus b, the straight line y is equals to mx plus c will be an asymptote to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1. If two conditions are satisfied, one, if c is equals to 0 and m is equals to plus or minus b by a. So remember that when any line, it is in the form of y equals to mx plus c, will be an asymptote to the hyperbola and sona, two conditions to be satisfied, c is equal to 0 and m is equals to plus or minus b by a. The next one, angle between the asymptotes is, two tan inverse of b by e, or two secant inverse of e. E is called eccentricity.
Results for direct use. ரெண்டு ரிசல்ட் தர அசிம்டோட்ஸ்ல அதை எழுதிங்க. First result, the result number 1, the foot of perpendicular from a focus, the foot of perpendicular from a focus, the foot of perpendicular from a focus of an asymptote, so we all know what is asymptote, yeah. So these two lines are called as asymptote. So this is center, the focus is this here. Foot of the perpendicular means I am drawing one line which is perpendicular to the asymptote. Let us consider this point is P. இது perpendicular-ஆ இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் foot of the perpendicular. சரிங்களா? Foot of the perpendicular. இந்த foot of the perpendicular இருக்கு, அது asymptote மேல இருக்கு. அந்த asymptote எது வழியா வரும் இந்த P பாயிண்ட்னா டைரக்ட்ரிஸ் வழியா. அதே போல இந்த இடத்துலயும் ஒரு டைரக்ட்ரிஸ் இருக்கும். இது x is equals to a by e, x is equals to minus a by e. அப்போ the foot of the perpendicular lies on the directrix of the hyperbola. அதுதான் சொல்லிருக்கேன், எழுதிங்க ரிசல்ட்ட. If the foot of the perpendicular from a focus on an asymptote, இதுதான் foot of the perpendicular from focus on the P point. This P point always lies on the corresponding directrix. இந்த சைடுல வரும்போது அதே இந்த இடத்துல மீட் ஆகும். இது foot of the perpendicular Q. So it will meet, இது வந்து z minus ae, 0. ஓகேவா? So corresponding directrix அதனால தான் சொன்னாங்க. அடுத்தது பாருங்க, next one. The product of the perpendiculars from any point on the hyperbola, from any point P on the hyperbola போட்டுங்க, from any point P on the hyperbola to its asymptotes, இதே டயகிராம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த பாயிண்ட வந்து இது பெர்பெண்டிகுலர், இது ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன், இதுதான் P ன்னு வெச்சுக்கிறேன், P of x, y. இது இன்னொரு அசிம்ப்டோட்க்கு நான் பெர்பெண்டிகுலர் வரைக்கிறேன், இது பெர்பெண்டிகுலர், இது A, இது B ன்னு வெச்சுக்கிறேன். இங்க பாருங்க கண்டிஷன் என்ன ஆகுதுன்னா, the product of perpendicular from any point on the hyperbola, இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய +2ல we derived. So for derivation we have marks there, but we want to know only the result in JEE main examination, in engineering entrance examination. You must have only the result. The product of perpendiculars from any point on the hyperbola to its asymptote is PA into PB. அதுதான் அதனுடைய asymptote, perpendicular from the point P. PA என்றது ஒரு perpendicular, PB என்றது ஒரு perpendicular line. Therefore, PA into PB is equals to A square B square divided by A square plus B square. சரிங்களா? ரெண்டு ரிசல்ட்டும் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, எப்படி கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க. The product of the lengths of perpendiculars, the products of the, take down the first problem of today's class. Problem கூட கிடையாது, this is called illustration. இன்னும் ப்ராப்ளத்துக்கே வரல. Using the result எப்படி போடலாம், how to handle the standard results in asymptotes. Take down the illustration. The product of the length of perpendiculars of the tangents, the product of the length of the perpendiculars of the of the asymptotes, sorry, product of the perpendicular, இப்படி போட்டுங்க, the product of the length of the perpendicular from the point 4,0 on the hyperbola 9x square minus 16y squared is equals to 144. 9x square minus 16y squared equals to 144. To its asymptote is, நம்மளுக்கு தெரியும் length of perpendicular. Suppose P is the point and AB or PA and PB are the length of the perpendiculars, then PA into PB. அதுதான் இதே மாதிரி தான் இங்க இருந்து you can write the general standard form of hyperbola. 144 divide பண்ணுவீங்க, we'll get x square by 16 minus y square by 9 equals to 1. From this we'll get a square equal to 16, b square is equals to 9. We know the product of perpendiculars is equals to a square b square
divided by a square plus b square. Point to confuse you. If you know the result directly, a square b square by a square plus, that's all the answer. Your a square is 16, your b square is 9. 16 plus 9, which is equals to 25. We'll get 144 by 25 is the answer. Directly we can, within no matter of time, we can solve the problem. Can you able to understand? Okay. Now we are going to enter into the problems. Now we are going to solve the problems which is involved in hyperbola. Okay. Please take down the first problem of today's class. A hyperbola, take down the problems. First problem. A hyperbola has its center at the origin. A hyperbola has its center at the origin, passes through the point 4, 2, and has quicker நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கடகடன்னு கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இன்னைக்கு முக்கியம் ஹைப்பர்போலா. நாளைக்கு கிளாஸ்ல எல்லாம் கம்பைன்டு பார்க்கலாம். சர்க்கிள், எலிப்ஸ் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து வரும்பொழுது எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை காம்போ, the combination of combined conics ன்னு சொல்லலாம். அத now பாருங்க, passes through the point 4, 2 and has transverse axis of length length 4 along the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola is, பாருங்க என்ன கொடுத்தா ஒரு key idea ஒன்னதடி சொல்லிட்டுங்களா. hyperbola has its center at the passes through the point 4, 2 and has a transverse axis of length 4 along the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola. First, the beginning of the class, I told you, whenever we are going to solve the problem, first of all, the very first, the basic step, we have to see is what are the data are given. Go through that. What are the data given? The first thing it is given that the center is passes through the origin. So are you all listening, please? So because I am going to do the first problem, reply பண்ணுங்க. Yes, sir. கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா? ப்ளீஸ் ஐ வாண்ட் டு ரிப்ளை மீ. யுவர் வாய்ஸ் நான் கேட்கணும். அப்பதான் எனக்கு வந்து ஐ டோல்ட் யூ திஸ் வில் பி என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபார் மீன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ கவனிங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த hyperbola. What is the equation of the hyperbola if it is passes through the center? Then I can write this as x square by a square minus y square by b square. This is the standard form. நீங்க இதை கான்ஜுகேட் டிரான்ஸ்வர்ஸை பத்தி குழப்பிக்க வேண்டாம். சில பர்டிகுலர் கேசஸ்ல மட்டும்தான் அது மாறும். மற்றபடி the standard is same thing. The second data given here is it passes through 4, 2 and has transverse axis of length. Usually length of transverse axis that is called 2a. Our 2a is equals to 4. From this a கண்டுபிடிச்சோம்னா a is equals to 2. இல்லையா? a is equals to 2. Now in the இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா, it passes through this parabola. We know the value of a and this equation is passes through what point? It passes through 4, 2. It passes through 4, 2, which means that instead of x I have to put 4, instead of y I have to put 2. Therefore x that is 4 square 16 divided by a 2 square 4 minus y square. We don't know the value of b square. We can put b square is equals to 1. Our 16 by 4 which is equals to 4 இல்லையா? அப்போ I can write this, sorry, y க்கும் போடணும் value. So y is equals to 2 square 4. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா minus 4 by b square. 16 by 4 is 4. Bring this 4 that side, that becomes minus 4. 1 minus 4 is minus 3. Minus cancel. Yeah? Therefore we have b squared is equals to 4 by 3. From this we have found out that b squared is equals to 4 by 3. But for our hyperbola, your b square value is equals to a square into e square minus 1.
A square into E square minus 1, isn't it? So instead of B square, I can write this as A square into 1, sorry, E square minus 1, which is equals to 4 by 3. But we know already we have found out A is equals to 2. Substituting A is equals to 2, which we will get 4 into E square minus 1 is equals to 4 by 3. 4 cancel. Your E square is equals to 1 by 3. Bring this one this side. We'll get 4 by 3. Your E square is equals to 4 by 3. From this we derive E is equals to square root of 4 by 3, which is equals to 2 divided by 3. So this is called the length. Eccentricity is always a length. It should be always in positive, need not be negative. Therefore, I can take your eccentricity is 2 by root 3. That is the answer. Once again, I'll repeat. First thing, it is given that it passes through the center. Definitely, the standard form of an hyperbola should be x square by a square minus y square by b square equals to 1. The two more important condition is given that the length of the transverse axis, that is called length of transverse axis, is 2a, and length of conjugate axis is 2b. Your 2a is equals to 4. From that, we have found out a is equals to 2. Now you are substituting a is equals to 2, and also given that this equation of the hyperbola passes through the point 4, 2. So I am putting x is 4 and y is 2. From that, I am derived b squared is equals to 4 by 3. Already we have found out a is equals to 2. We know that according to the result derived from the standard equation of the hyperbola, your b square is equals to a square into e square minus 1. Substituting, we'll get e is equals to 2 by root 3. Please take down. We'll move on to the next problem. Quick. If finished, if a hyperbola has a length of its conjugate axis, finished. Secret anything, ba? If a hyperbola has length of its conjugate axis, if a hyperbola has length of its conjugate axis equal to 5, and the distance between its foci is 13, and the distance between the foci is 13, and the distance between the foci is 13. Okay. Then the eccentricity of the hyperbola. Once again, I'll repeat the question. If a hyperbola has length of its conjugate axis is equal to 5 and its distance between its foci is 13, then the eccentricity of the hyperbola. Two data are given here. So what are they? The first one, the length of conjugate axis. What is length of conjugate axis? Anybody? What is length of conjugate axis? Suluba. Emmanuel Sulunga. Akshay is there. Srivardhan is there. 2b, sir. Very good. It is equals to 2b. So length of conjugate axis is equals to 2b. Length of conjugate axis is equals to 2b. It is given that your 2b here is 5. From this we can get b is equals to 5 by 2. Keep it aside. Now one more thing is given that eccentricity one more thing is distance between the foci. Your distance between the foci is given, which is equals to distance between the foci is 13. We know the formula 2AE is equals to 13. Distance between the foci distance AE, 0 minus AE, 0 plus 2AE other distance. Our 2AE is equals to 13. Ipo AE is equals to 13 by 2. Okay? Your B is equals to 5 by 2 and A is equals to 13 by 2. Now, actually question they asked what is what? They asked. So they asked that. So we have what is the question here, which is called that AE is equals to 13 by 2. We want to find out the eccentricity of the hyperbola. So we are going to find out the eccentricity of the hyperbola. Here your A is equals to but we know that B square is equals to, we have a formula A square into
E square minus 1 or A square E square minus A square. Correctங்களா? A square E square. அப்போ B square உடைய வேல்யூ தெரியும், which is equals to 5 by 2. I can write this as 5 by 2 is equals to AE is equals to 13 by 2. AE is equals to 13 by 2. ஓகேங்களா? AE is equals to 13 by 2. So therefore 5 by 2, 13 by 2 the whole square, which is equals to 169 by 4 minus A square. Your A is equals to, எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம். A square. Bring this A square this side. This becomes 169 by 4 minus 5 by, sorry, தப்பா போட்டேனா? 5 B square means we have square 25 by 4, which is equals to 25 by 4. We have minus 25 by 4. So 169 minus 25 by 4, which is equals to 144 by 4. So 144 by 4 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு? Which is equals to 36. Your A square is equals to 36. A is equals to 6. 6 into E is equals to 13 by 2. E is equals to 13 by 12 is the answer. This is the eccentricity of the hyperbola. Please take down quickly. Wait, go to. Okay, we'll move on to the next problem. If the vertices of a, புரியுதுங்களா? Can you able to follow this? The next problem. If the vertices of a hyperbola, if the vertices of a hyperbola be at minus 2, 0, if the vertices of a hyperbola be at minus 2, 0 and 2, 0, and one of its foci at minus 3, 0, then which one of the following points does not lie on this hyperbola? Okay, and which one of the following points does not lies on the hyperbola? Okay, so again I'll repeat the question. If the vertices of hyperbola be at minus 2, 0 and 2, 0 and one of its foci be at minus 3, 0, then which one of the following points does not lie on this hyperbola? So here the thing is we have to find out the equation of the hyperbola. The two conditions is given, the vertices are given. Always vertices means we can take this as A, 0 and A dash of minus A, 0. Comparing with these two things, we'll get A is equals to 2, no doubt. And also the vertices is S of AE, 0 or S dash of minus AE, 0. This is nothing but minus AE, 0 மாதிரி இருக்கு. அப்போ minus AE is equals to minus 3. We'll get AE is equals to 3. A is equals to 2 means 2E is equals to 3 or E is equals to 3 by 2. So the thing is I have to find out what is the equation of the hyperbola. The formula is x square minus A square by Y square by B square equals to 1. We know the A value, but we have to find out only the B square value. Your B square is equals to A square into E square minus 1. Your A square is equals to 4. 4 into E square, 9 by 4 minus 1, which is equals to 4, 5 by 4. 4, 4 cancel. We have A squared is equals to 4 and B squared is equals to 5. A squared is equals to 4 and B squared is equals to 5.
I can write the equation of the hyperbola becomes x square by 4 minus y square by 5 equals to 1. So, in the derive in the points, one substitute. First, I have to take minus 6 to root 2. In a question, which one of the following points does not lie on this hyperbola? அப்ப எந்த பாயிண்ட் லையா தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப minus 6 to root 2 பாருங்க. minus 6 square பண்ணா 36. 36 plus 4 9 minus 2 root 2 2 root 10 10 into 4 40 45 by 8 which is equals to 1. This satisfies. And to go for the second one, 2 root 6 6 into 4 24 24 by 6 5 square 25 by 5 which is equals to 1. This is also satisfies. Next 4 square 16 by 4 which is equals to 4. Root 5 minus 1 which is equals to 3, not satisfied. Fourth and try pani para 6 square 36 by 4 8 sorry 9 minus 5 root 2 25 into 2 50 10. Yeah, so we'll get 6 square 36 yeah by 4 9 minus 2 into 25 50 by 5 10 down. வந்து 2 root 2 போட்டுங்க. This is 2 root 2 comma 5. This is the answer, right? இதுவும் வரல. The right answer is last one. Okay. So 2 root 2. 2 root 2 means 8 by 4. 2 minus 1. 1. Therefore, which is equal to last one is the which of the following points are ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான். ரெண்டு பாயிண்ட் மல்டிபிள் ஆன்சர் மாதிரி வந்துடும். அதனால இது வந்து சிங்கிளா மாட்டீங்க. நல்லா கவனிக்கணும். சில பேர் எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோடனே அது சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன்னே ஃபர்ஸ்ட் டிக் பண்றோம். யூ ஹேவ் டு அங்க டஸ் நாட் லைஸ். அப்ப 3 பாயிண்ட் லைஸ் ஆகுது, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் லைஸ் ஆகும். அதான் இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்றதே ஒரு மெயின் திங் தான். அதுல புரியுதாப்பா? சொல்லுங்களேன். போலாம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்ப டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா if a directrix of hyperbola the directrix of the hyperbola centered at the origin and passing through the point 4 comma minus 2 root 3 passing through the point 4 comma minus 2 root 3 4 comma minus 2 root 3 is 5x is equals to 4 root 5. 5x is equals to 4 root 5. And its eccentricity is E. And eccentricity is E. Then, first option.
4e power 4 minus 24e square plus 27 is equals to 0. The second option, 4e power 4 minus 12e square minus 27 equals to 0. The third option is 4e power 4 minus 24e square plus 35 equal to 0. The fourth option, 4e power 4 plus 8e square minus 35 equal to 0. So using the given condition, we have to form a relation. In the relation, out of these 4, we have to choose one. Which one is the correct and best one? Okay. So here, again, I'll repeat the directrix of the hyperbola centered at the origin and passing through the point 4 comma minus 2 by 3 is 5x is equals to 4 by 5. The first question, can you tell me what is the equation of the directrixes is of hyperbola is x is equals to plus or minus a by e. In a simpler solitaga, this is centered at origin. Therefore, the equation of the hyperbola becomes x square by a square minus y square by b square is equals to 1. No doubt in that. And one more thing, x plus or minus ae. 5x is equals to 4 root 5. X is equals to 4 root 5 by 5. We can simplifying, we'll get 5 root 5. Therefore, the answer is 4 by root 5. Your x value is equals to 4 by root 5. Your x value is equals to 4 by root 5. Appo, the compare is the plus. I can take a by e is equals to 4 by root 5. From this, a is equals to 4e divided by root 5. So, a value in terms of e, which is equals to 4e by root 5. And one more thing is given here. X square by a square minus y square by b square in hyperbola passes through the point 4 comma minus 2 root 3. Therefore, I can write this as a square is equals to square 16 e square divided by 5. If b square b square a square into e square minus 1. Let me put the equation becomes x square a square minus y square by a square into 1 minus e square equals to 1. Now, if it passes through the point, if this hyperbola passes through the point 4 comma minus 2 root 3, which means that the value of x is 4, the value of y is minus 2 root 3. Squaring will get 16 by a square. And the next one, minus y square. I can take y squared as 2 root 3. 2 root 3 square 4. 4 into 3, 12. 12 divided by a square into 1 minus e square equals to 1. Now we can take common things outside here. I can take 4 common. Your a square is common. Therefore, we have 4, only 4 are minus 12, 3 times 1 of 3. A square is taken outside. 1 minus e square equals to 1. This implies 4 by a square. Take LCM. 1 minus e square cross multiply. 4 minus e square. 4 minus 4e square. Sorry. E square minus 1, not 1 minus e square. E square minus 1. So, we'll get e square minus 1 means 4e square minus 4 minus 3 divided by e square minus 1 equals to 1. This implies 4 by a square, 4e square minus 7 divided by e square minus 1, which is equals to 1. Now listen here. Now I'm going to substitute the value of, a square. What is a square? 16e square b. It is in the denominator. Taking reciprocal, 5 on the next step. Taking the reciprocal, I just 16, 4 5s are 20. 20 divided by 16a square. Sorry, 16e square. 16e square. And then 4e square minus 7 divided by e square minus 1 equals to 1. So in terms of 4, it will go 5 times. This is 4e square. Now, if multiply, we'll get 5 into 4, 20e square. 5 into 7, 35. Cross multiply, which is equals to 4e square
into e square minus 1. Now we'll get 20 e square minus 35, 4 into e power 4, 4 e square minus 1, 4 e square. Simplifying, we'll get, when you simplify these two things, 4 e square, first to 4 e power 4. You bring this 20 that side, minus 4 e square minus 20 e square will becomes minus 24 e square. Minus 35 becomes plus 35. Nah. 5 into minus 7, which is equals to minus 35. It becomes plus 35, which is equals to 0. This is the relation we have found out at last. This match 4 e power 4 minus 24 e square plus 35. Third option is the right option. But the relation for E, here E is the eccentricity, and one more two data are given initially. One is the directrix. First is the major axis, length of lattice rectum, directrix, distance between the directrices. Equation of the directrix, 5x is equals to 4 root 5. X is equals to usually plus or minus a by e, that directrix is equation. Here we have x is equals to 4 root 5. Rendu compare பண்ணும்போது a is equals to 4e by 5. I have found out the a value in terms of e. Our square பண்ணும்போது we'll get 16e square by 5. And also, according to the standard formula, we have derived b square equals to a square into e square minus 1. Equation எடுத்துமே போறீங்க a square into e square minus 1. One more data is given. This hyperbola passes through the point 4 comma minus 2 by 3. Substitute பண்ணி common things வெளிய எடுக்கிற 4 by a square. அப்ப simplify பண்ணா 4 by e square into 4 e square minus 7 by e square minus 1 equals to 1 condition வருது. இங்க derive பண்ணி வச்சிருக்கோம் a square equal to 16 e square by 5. Substituting the value and getting the final relation that 4 e power 4 minus 24 e square plus 35 equal to 0. Please take down. அடுத்த sum போலாம். Next problem. If the eccentricity of the standard hyperbola passing through the point 4 comma 6 is 2, if the eccentricity of the standard hyperbola passing through the point 4 comma 6, if the eccentricity of the standard hyperbola nale unna varundhudu x square by a square minus y square by b squared is equals to 1. This is called the standard equation of the hyperbola, whose eccentricity is given that which is equals to 2. E is equals to 2. Then equation of the tangent to the hyperbola, modulla equation standard form kandupidikano, and then we have to find out the equation of the tangent. At what point equation of the tangent, at the point, what is the point is given? It is given 4 comma 6. The point is given that at tangent 4 comma 6. Now listen carefully. கவனிக்கிறீங்களா பாருங்க, only e மட்டும் தான் கொடுத்துருங்க. E உடைய value 2. And one more thing, it passes through tangent pass பண்ணானா hyperbola pass பண்ணானா. We all know that what is the tangent of the hyperbola. ஒரு லைன்ல இங்க இருந்து டச் பண்ணுது. This is called hyperbola. இந்த லைன் வந்து டச் ஆகுது இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் வந்து parabola tangent உடைய பாயிண்ட்டும் அதுதான், hyperbola உடைய பாயிண்ட்டும் அதுதான். அப்போ I can say the point 4 comma 6 passes through the tangent, the point 4 comma 6 passes through the hyperbola. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து 2 comma 5, this hyperbola, it passes through what point, which is equals to 4 comma 6. Instead of x I can put 4. கவனிக்கிறீங்களா? புரியலன்னா தயவு செய்து கவனிங்க, கேளுங்கப்பா. Do you understand? Any doubt? அப்படியே சும்மா கவனிக்க கூடாது.
Are you there? Please come on, say yes or no. Huh? Yes, sir. Listen, yes. About 4, the value of x is 4. I put 16a square minus the value of y is 6. 36 by b square is equals to 1. But we know that b square would value every a square into e square minus 1. So almost last sum போட்ட மாதிரி தான் a square into e square minus 1. இப்போ இதில் பாருங்க I can take காமனாக இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா 4 காமன் எடுக்கலாமா? Yes, I can take 4 common, 4 by a square. If I take 4 common, 4 minus 36 என்ன இருக்கும் 9. A square is taken outside. Simply we have a square minus 1 equals to 1. This implies 4 by a square. 4 minus 9. Your e value is 2. Our 2 square is 4. 4 minus 1, 3. 9 minus divided by 3 is 3, which is equals to 1. From this we can say 4 by a square into 1 is equals to 1. This implies a squared equals to 4. பார்த்தீங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். a square equals to 4. And we know that b square இப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். a square into e square minus 1. Your a square is 4. Your e square is 4 minus 1, which is equals to 4 into 3. The answer is 12. If we know that a square is 3 and a square is 4 and b square is equals to 12. Hence the equation of the hyperbola is x by a square 4, y by b square, y square by b square, which is equals to 12 equals to 1. So from this we know that a square equals to 4, b square equals to 12. எனக்கு என்ன question? Find out the equation of tangent. The formula தெரியும், equation of tangent at x1, y1. So யாருமே மறக்க மாட்டீங்க, அது x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. It passes through, at what point it passes through 4, 6. Now you substitute x into x1, that is 4, plus y into y1, 6, divided by a square, which is equals to 4, plus b square, which is equals to 12, equals to 1. So 4 வந்து 4 times 4, it will go 2 times. This implies 2x. The cross multiply பண்ணீங்கன்னா 2x plus y equals to 2. That is called minus 2. This is called the required equation of the tangent. Please take them very, very simple. So only the two things are given. It is given that this is a standard form of an hyperbola. Always remember, we know that the standard form is x square by a square minus y square by b square equals to 1. For that standard form of an hyperbola, your eccentricity is given that it is equals to 2. We want to find out the equation of the tangent of the hyperbola 4, 6. First of all, we have to find out the equation of the hyperbola. Equation of the hyperbola formula is x square by a square minus y square by b square equals to 1. So using the conditions, நம்ம என்ன பண்றோம்னா first e மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான். And one more thing, it passes through the point 4, 6. Tangent pass பண்ணா உங்களுடைய hyperbola-வும் அந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகும். Therefore 4, 6 ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது from that we are deriving a square equals to 4. ஈஸியா b square கண்டுபிடிச்சலாம். b squareக்கு ஃபார்முலா இருக்கு, a square into e square minus 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது b square. இப்போ required equation of hyperbola கிடைச்சிருச்சு. அதுல இருந்து tangent கண்டுபிடிக்கும். Please take note. Next term, an ellipse, combined இதுல கொடுக்குறேன். இப்போ இதை நீங்க போட்டுங்க. If the line y is equals to mx plus 7 root 3, ஒரு கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணி போட போறோம். If the line y is equals to mx, if the line y is equals to mx, if the line y is equals to mx plus 7 root 3 plus 7 root 3, normal to the hyperbola
x square by 24 minus y square by 18 is equals to 1. Then the value of m is. பாருங்க இதுக்கு நான் ஒரு இது கொடுத்தேன் கண்டிஷன் லாஸ்ட்ல ரிசல்ட்ல கொடுத்தேன். If Lx plus My plus n is n equal to 0, normal to the hyperbola, then I have given the condition a square by l square minus b square by m square is equals to a square plus b square the whole square. This is the condition I have given. அதே மாதிரி டான்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தேன். ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்துருப்பேன். டான்ஜென்ட்டுக்கும் கொடுத்தேன், இதுக்கும் கொடுத்தேன். டான்ஜென்ட்டுக்கு வந்து a square l square minus b square m square equal to n square கொடுத்தேன். இங்க அதே போல a square by l square minus b square by m square is equals to a square b square plus whole square by n square. So this is the condition. If a line in the form of lx plus my, above mx, bring this y this side, minus y plus 7 root 3 equal to 0. This is of the form lx plus my plus n is equals to 0. Your m is equals to, as it is m, l is equals to minus 1. Your n is equals to 7 root 3. From the given hyperbola, a squared is equals to 24, b square is equals to 18. Substitute in the conditions. Your a squared is equals to 24, l square is 1, minus b square, your b square is equals to 18, divided by m square. Your m square is as it is m square, which is equals to a square plus b square. We can write this as 24 plus 18. Yeah? So we can write this as 24 plus 18 the whole square. We have 24, rendume square, yeah, 24 plus 18, which is equals to 42. N is 7 root 3. 7 square pona 49. 49 into 3. Yeah, we'll get 7 into root 3 the whole square. If you உள்ளுக்குள்ளே square பண்ணிடலாம். A square plus b square 42 divided by 7 root 3 the whole square. 7 வந்து 42 ல 6 times போகும். Our 24 minus 18 by m square is equals to 6 square pona 36. Root 3 square pona 3. Isn't it? Our 36 divided by 3, which is equals to, now 36 divided by 3. 12. So which is equals to 12. Therefore, I can say in the 18 m square, 24 minus 12, which is equals to 12, divided by 18 m square. M squared is equals to 18 divided by 2, 12. So 18 was 2 la, 3 less 6 la po. 6 la it will go 3 times. 12 la 2 times po. M square is equals to 3 by 2. My question is, find out the value of m. M is equals to square root of. La. Sorry. L is equals to m. Lx plus my இல்ல மாறி எடுத்துங்க. M is equals to minus 1. So இங்க சின்ன தப்பா ஆயிடுச்சு. அப்போ L square வந்து m square. M வந்து minus 1 1. அப்போ here we have இந்த ஸ்டெப் வந்து தப்பாயிடும். இங்கெல்லாம் கரெக்ட் தான். 3 12 அதெல்லாம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க 24 by m square minus 18 by 1 18 இல்ல. So 24 by m square இங்கே வச்சிங்க. இந்த 18 மட்டும் அப்படியே பண்ணா 12 plus 18, which is equals to 30. 24 equals to 30 m square, or m square is equals to 24 by 30. So 6 la it will go 4 times, it will go 5 times. M is equals to square root of 4 by 5. Plus or minus 2 divided by root 5. இதுல எது இருக்குன்னு பாருங்க. பிளஸ் இருந்தாலும் ஓகே தான், மைனஸ் இருந்தாலும் ஓகே. ஸோ m உடைய வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருப்பான்? 2 by root 5 நாலும் ஓகே தான். m உடைய வேல்யூ minus 2 by root 5 நாலும் ஓகே தான். ரெண்டு வேல்யூல எது இருந்தாலும் you can take the values. Next one. The next is a very important one. Okay. The next type is very, very important. So to solve this problem, it might be a lengthy problem, but it's very important. This type of concepts based questions will be asked for this year. Okay. A tangent to the hyperbola. Finished? Please respond me. Okay. நீங்க கவனிக்கிறீங்கன்னா அப்பதான் தெரியும். அடுத்து நான் போவேன் நெக்ஸ்ட். ஓகேவா? போலாமா தம்பி? கேர்ள்ஸ்
We'll move on to the next problem. A Yes, sir. tangent to the hyperbola x square by 4. A tangent to the hyperbola x square by 4 minus y square by 2 is equals to 1. Is equals to 1. Meets x-axis at P and y-axis at Q. Meet x-axis at P and y-axis at Q. Okay. X-axis at Q. அடுத்தது பாருங்க. Next line. Lines at Q. Lines PR and QR are drawn. Lines PR and QR are drawn such that OPRQ is a rectangle. Where within bracket you take where O is the origin. Where O is the origin. Okay. Then R lies on 2 by x square minus 4 by y squared equals to 1. Second option. 4 by x square minus 2 by y squared equals to 1. The third option. 4 by x square plus 2 by y square equals to 1. The fourth option. 2 by x square plus 4 by y squared equals to 1. So if in the locus equation this or lies. Again and repeat the question. Understand the question clearly. A tangent to the hyperbola x square by 4 minus y square by 2 equals to 1 meets x-axis at P and y-axis at Q. Lines PR and QR are drawn such that OPRQ is a rectangle. Where O is the origin, then R lies on. Please listen here. Tangent a line which touches the hyperbola. Here is the point where the line touches the hyperbola and the line. That is the tangent. இப்போ இந்த tangent line ரெண்டு இடத்துல பாஸ் ஆகுது. ஒன்னு x axisல பாஸ் ஆகுது, இன்னொன்னு வந்து y axisல பாஸ் ஆகுது. x axisல பாஸ் ஆகுற பாயிண்ட் வந்து P. y axisல பாயிண்ட் ஆகுறது வந்து Q. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா OPQR. நான் என்ன டிரா பண்ண சொல்றேன் ரெண்டு லைன். The two lines we have to draw is PR and QR. நான் ரெண்டு லைன் டிரா பண்ண போறேன். P ல இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இப்படி ஒரு டிரா பண்றேன். இப்படி ஒரு டிரா பண்றேன். இங்க தான் R இருக்கும். இந்த OPQR இருக்கு இல்லையா? OPRQ அதுதான் ரெக்டாங்கிள். ரெக்டாங்கிள்னு சொன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் 90 டிகிரி. அதுவும் இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னு சொன்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? தே கோயின்சைட்ஸ். The midpoint of the diagonals are coincide. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. வெக்டார்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் அதான் சொல்லியிருப்பீங்க. ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது the midpoints are coincides. Because எல்லாமே 90 டிகிரி இருக்கு இல்லையா? அதனால the midpoint, the rectangle பாத்தீங்கன்னா midpoints are coincides. The midpoint of the diagonal OR and PQ are equal. அதுதான் condition for rectangle. Don't forget that. Simple, where we studied in 10th standard. இப்போ இது கொடுத்தாச்சு இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேட்டால நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். இந்த பாயிண்ட் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏ சீக்வென்ட் தீட்டா கமா பி டேஞ்சன்ட். எப்பொழுதுமே சொல்றேன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்முலா எடுத்தா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ட்டு இல்ல. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் ஏ சீக்வென்ட் தீட்டா கமா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் ஏ சீக்வென்ட் தீட்டா கமா பி tan theta. What is the formula? We know the formula. X by a secant theta plus y by b tan theta is equals to 1. Isn't it? So this is the equation of tangent to சொல்லியாச்சு. So from the hyperbola, a value b value கண்டுபிடிச்சிடலாம். Your a squared is equals to 4. அப்ப a வந்து 2. b squared is equals to 2. b வந்து √2. இதை substitute பண்ணீங்கன்னா x by 2 secant theta plus y by √2 tan theta is equals to 1. இப்போ ஈஸியா p coordinate q coordinate கண்டுபிடிச்சலாம். q coordinate என்னது?
meets at x-axis. To find p coordinate, we have to put equal to 0 போடணும். கண்டிப்பா அது y value இருக்காது. Because it meets at x-axis, y equal to 0 போடணும். In the tangent line, this is called first equation. In the first equation, if I put y equal to 0, then we can write this as x by 2 secant theta is equals to 1, or x is equals to 2 divided by secant theta. 1 by secant theta is cos theta. So therefore we can write this as 2 cos theta. So your x is equals to 2 cos theta. The next one, to find this, அப்ப என்ன பண்ணனா x coordinate இப்ப p கண்டுபிடிச்சலாமே is x வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு, y வந்து 0. அப்ப I can write this as 2 cos theta, 0. This is called p point, 2 cos theta, 0. The next one I am going to find out q coordinate. What is q coordinate? Q meets the lambda. Q na enga meet பண்ணுது? It meets at y axis. Therefore I can say if meets at y axis, I can put x is equal to 0. If I put x is equal to 0, I will get y by root 2 tan theta is equals to 1. I want y value, or y is equals to root 2 divided by tan theta. 1 by tan theta is cot theta. I can write this as root 2 cot theta. Therefore the coordinate q is root 2 cot theta. Sorry, y would value 0, root 2 cot theta. So therefore your q value is equals to 0, root 2 cot theta. I don't know what is r. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிட்டு பாருங்க. O க்கு வந்து 0, 0. P க்கு வந்து 2 cos theta, 0. Q க்கு வந்து 0, root 2 cot theta. But I don't know what is r. I am taking that r as h, k. And the r value h, k னு எடுத்துக்கிறேன். Let r be the coordinate of, let the coordinate of r be, let the coordinate of r be h, k. இப்போ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சியா? இங்க கொடுத்துட்டா மென்ஷன் பண்ணிட்டா OPQR. OPRQ is a rectangle. Whenever rectangle, the midpoint of these diagonals are equal. Therefore, I can say the midpoint of OR is equals to midpoint of PQ are equal. They are called as the diagonals. இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்றேன். midpoint of OR. OR னா x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. அப்ப h by 2, k by 2. இந்த டயக்ராம் வரைச்சிட்டீங்களா? இந்த ஸ்டெப் வரைச்சோம். ப்ளீஸ் எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களாப்பா? உங்களை தான் கேட்குறேன், வேற யாரும் இல்லை. ஃபினிஷ் ரப் பண்ணிடலாமா? பிகாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். ஸோ ஒரு 2 லைன் மட்டும் அழிச்சிடுறேன். ஓகே, ப்ளீஸ் கவனிங்க. So listen, the midpoint of OR, midpoint of OR na idan h plus 0, h by 2, k plus 0, k by 2, h by 2, k by 2 is equals to, idu adhe mari 0 plus 2 cos theta, we'll get 2 cos theta divided by 2. 0 plus root 2 cot theta, root 2 cot theta divided by 2. Now you compare h by 2 equals to 2 cos theta by 2, and k by 2 is equals to root 2 cot theta by 2. 2 cancel, 2 cancel. Okay, so from this we can say your h is equals to 2 cos theta. இதுல இருந்து 1 minute, இதுல இருந்து 2 cos theta வரை கண்டுபிடிக்க போறாங்க. வெறும் cos theta வை. Your cos theta is equals to, I can write this as h by 2. In the same way, if I get cot theta, we'll get k by root 2. இப்போ இதுக்கு எனக்கு ரிலேஷனே கிடையாது. இதனுடைய அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டாவை 1 by cos theta ரெசிப்ரோக்கல்ல சீக்வென்ட் தீட்டாவை மாறிடும். ஸோ காஸ் தீட்டாவுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் சீக்வென்ட் தீட்டா. ஐ கேன் ரைட் திஸ் சீக்வென்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 by h. Similarly, the reciprocal of cot theta is tan theta. Your tan theta is equals to root 2 by k. ஏன் அப்படி எடுத்தோம்னா there is a relation between secant and theta, tan theta. 3 identities in trigonometry. The basic, fundamental and important identities are sin square theta plus cos square theta is equals to 1, secant square theta minus tan square theta is equals to 1, and cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. Since we have known that the value of secant theta and tan theta is given here, therefore we can write this as secant square theta minus tan square theta is equals to 1. So from this, your secant square theta square panna 4 by h square minus tan theta root 2 square panna 2 divided by k square equals to 1. Now last line, the locus of
h comma k is, we have to replace x by x, 4 by x square, k by y square equals to 1. Therefore, the answer is 4 by x square minus 2 by y square equals to 1. In the r in the point, kandipa lies on this equation, that is called 4 by x square minus 2 by y square equal to 1. Take down the second option. புரியுதுங்களா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மறுபடியும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லித்தரேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டிஷனை மட்டும் பார்த்துக்க. ஒரு ஹைப்பர்போலால ஒரு டான்ஜென்ட் இருக்கு. ஹைப்பர்போலா டான்ஜென்ட்னாலே தெரியும், ஒரு கர்வை லைன் டச் பண்ணுது. இங்க கர்வை லைன் டச் பண்ற பாயிண்ட் வந்து நான் a of a cos theta, b tan theta, சீக்வென்ட் theta, b tan theta. இப்போ அடுத்தது இந்த ரெண்டு டான்ஜென்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணுது, இன்னொரு பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணுது. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பியும் கியூன்னு கொடுத்துறான். இன்னொன்னு சொல்லிட்டா ஓ என்பது ஆர்ஜின். அதுக்கடுத்து ரெண்டு லைன் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன், பிஆர் அண்ட் கியூஆர். இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது அது ஓபி ஆர் கியூ இஸ் அ ரெக்டாங்கிள். கரெக்டா? இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு முக்கியமான கண்டிஷன் 3 சொல்லிட்டேன். ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் 90 டிகிரி அண்ட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயகனல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் எப்பொழுது யூஸ் பண்ணோம்? Most of the time we can use the midpoints condition. இங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், a secant theta, b tan theta, இது theta equation of tangent கண்டுபிடிக்கணும். In theta form, x by a cos theta secant theta, y by b tan theta equals to 1. a உடைய வேல்யூ தெரியும் 2, b உடைய வேல்யூ √2. Substitute பண்ணா will get the equation x by 2 secant theta, y by √2 tan theta ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். p உடைய வேல்யூ என்ன, q உடைய வேல்யூ என்ன. ஆல்ரெடி ஓக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு 0,0. p கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to put y equal to 0. when I put y equal to 0, x க்கு கிடைக்கும் வேல்யூ will get x is equals to 2 cos theta ன்னு கிடைச்சிச்சு. அப்ப அந்த பாயிண்ட் p எப்படி போடலாம், 2 cos theta, 0. Similarly, to find out the q coordinate, I am putting x is equals to 0. when I put x is equal to 0 னும் போது y உடைய வேல்யூ √2 cos theta ன்னு கிடைக்குது. அப்ப இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, o, p, q and r மட்டும் தெரியாது. I am just assuming that r is the coordinate called h, k. So இப்போ 4 vertices தெரிஞ்ச பிறகு now I am going to find out the midpoint. Midpoint of OR equal to midpoint of PQ. Midpoint of OR na h plus 0, அதாவது h by 2, k plus 0, k by 2 is equals to 2 cos theta by 2, 2 cot theta by 2. Compare பண்ணும்போது I will get h cos theta, h is equals to 2 cos theta. In terms of cos theta இருக்கும்போது h by 2. In terms of cot theta கிடைக்கும்போது k by √2. இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா it becomes secant theta. This becomes tan theta. Therefore h by 2 becomes 2 by h, k by √2 becomes √2 by k. Because why I am changing this, we have an important identity in trigonometry that is called secant square theta minus tan square theta equals to 1. Your secant theta is 2 by h, squaring 4 by h square. Tan theta is √2 by squaring, will get 2 by k square. Since it is in h, k, we have to take the locus of h, k, which is replaced by x and y. We'll get the equation is 4 by x square minus 2 by y square is equals to 1. That is the answer. Okay, please take note. Please take note quickly. So with this, we'll stop today. We'll continue the next class. Frequently, I'm telling you, every day, each and every day, if you have any doubts, you can ask me. But next class, I hope, after finishing this conic session, you may have a doubt. Yeah, you may get doubts, sir. You can clarify me. You can clear the doubts. So with this, we'll stop today. In the next class, okay, another class for a conic session, we are going to see the problems, which is a combination of all the conics. Circle, ellipse, எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து வரும்போது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது, எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் போட போறோம்னு பார்க்க போறோம். With this we'll stop. Take care. Good night. நல்லா படிங்க. Wish you all the best for your all the examinations. Thank you very much. God bless you. Take care. We'll see you in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bro.
இந்த மாதிரி போட்டு போனா எப்படி பாய்க்கெல்லாம் படிக்கிறாங்களே உனக்கு அறிவு இல்ல நான் கேக்குறேன் எப்படி இருக்கேன் பாரு ஷால் போட்டாலும் ஆவடிச்சு போட்டுருவேனா இந்த வயசுல ஆடின்னு இருக்கோமா நாயே ரொம்ப வாய் பேசுறேன் கம்ப்ளைண்ட் வரும் பிரச்சனை வந்துட்டு தெரியல பிரச்சனை வந்துட்டு தெரியுமா நீதான் ஓவரா வாய் பேசுற நீதான் சொன்னியா மாமி எதுவுமே குடிக்க விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லியா என்ன குடிக்க முடியல உன்ன
அவங்க மகனா இருப்பாரு மாறி அவர் கீழே இருக்கிற இப்ப கீழே குடிக்கலாம் பாத்திரத்தை வளர்ச்சி நீ கீழே அப்படியே போட்டு யார் அவங்க இன்னும் மாட்டேன் நாளைக்கு அம்மா போன் பண்ணாங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போ லைட் நீங்க வெளியே போட்டீங்களா கேட்டியா ஃபோன் பண்ணி கேட்டியா என்ன கேட்டாங்க எங்க எடுப்பா ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு செஞ்சா போடாது இருக்கணும் தெரியுமா ஏய் என்ன காரம் வந்து குடும்ப கை விட்டுருக்கு போய் எனக்கு டேய் போய் உனக்கு கூப்பிட்டாங்க இந்த கைடா போய் உனக்கு கூப்பிட்டாங்க வெளில இருக்காங்க மேல இருக்காங்க போய் டிவி போறாங்க அவங்களாம் கம்பெனி ஏன் வந்துட்டேன் எனக்கு அவனுக்கு சொன்னா அவனுக்கு வேற பார்த்தாங்க இந்த வயசு பார்த்தீங்கன்னா அவனும் சாப்பிடுறாங்க யாருக்கு ஒரு வாட்டி கேட்டியா எதுக்கு எனக்கு வந்து இருக்குமா பாட்டு பாடலாமா சொல்றாங்க ஆர்ட் ஒர்க் எதுன்னு சொன்னாங்க அதுல பாட்டு வரும் எதானா பெருமை கேட்காமா சாப்பிடாம சொல்றான் கேட்டுட்டே இருக்கான்
பசியத்த போர் இல்லைம்மா. பிரைட்டஸ் கம்பெனி அவன் ஸ்டடிஸ் தான் நடக்குதுங்க. ஏந்திர மிஸ்ஸி மேடம் லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ண முடியாது, அதனால லேப்டாப் எடுத்து வரணும். சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்ண முடியாது. மேடம் எத்தனை மணி வாங்கி கொடுக்க சொல்லு மேடம்.
பரோட்டா வேணுமா? அந்த குழந்தை